So we have just started a Wacker process or Wacker process. Wacker process and it is the conversion of a ethene into ethanol. You can see that ethene into ethanol. Hydroformylation, see, the olefin is converted into an aldehyde with one more carbon atom with a carbon monoxide and hydrogen. Here, simply an olefin is oxidized into an aldehyde, and it is usually ethane itself. Ethane is converted into acetaldehyde, and for that conversion, the catalyst used, we have seen the last class that the catalyst used is a PdCl4 2 minus in the presence of a CuCl4 2 minus. And we have seen what is the role of CuCl4, we will see it again. And there is a reaction, and we have just started the catalytic cycle. That is PdCl4 2 minus, first stage undergoing a substitution reaction with the ethene, one of the chlorides being substituted. You can see that the chloride leaves and the ethene enters. Very simple. That is substitution reaction. We can see that one of the chlorides, anyone, will be substituted with the ethene. Okay. Then the next step, one more chloride is substituted with a water molecule, and we can again see that that is a Cl goes out and an H2O comes in, and the product is very simple. Okay, this is a 1 minus, and this is a 0. We can see this is a neutral compound because it is not platinum, sorry, this palladium. Palladium is +2, and there are 2 chloride ions and 2 neutral ligands, so totally the charge is 0. Okay. The next stage, we can see that the olefin that is coordinated, that is ethene, is attacked by a water molecule. It is not this water molecule, this water molecule is here, another water molecule. You can see that I say nucleophilic attack on this ethene. You can see that we have seen earlier that a coordinate ligand will have a different properties from the neutral and the uncoordinated ligand. You can see the activation by coordination. Some of the ligands are activated by coordination, and it can be attacked by either by nucleophiles or electrophiles depending on the conditions of electron availability, depending on the nature of the metal and the other ligands. So here it is attacked by water, a nucleophilic attack by water molecule, and is converted into another complex with a no difference here, no difference here, no difference here, and this is converted into the say hydroxyethyl. This group in hydroxyethyl. Ethanol പോലത്തെ സാധനമാണ്. CH2CH2OH. This is the ethyl group, and this hydroxy can be called a beta hydroxyethyl group. The olefin is converted into this. We can see that the OH gets attached to one of the carbon, and the H plus is released. Water OH are attached to H plus release, and this is converted into this complex.
വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. എത്തീനാണ് ഇങ്ങനെയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് you can see that is converted into this CH2CH2OH. This ligand undergoes a change and is converted into CH3 this thing. See, CH2CH2OH can be converted into CH3CHOH plus. Same number of atoms, 2 carbon atoms, 5 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. 2 carbon atoms, 5 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. This species undergoes a change and is converted into this species. It's very close to acetaldehyde. We can see that very close to acetaldehyde, CH3CHO or HO is a protonated acetaldehyde we can see is formed. And what remains is that the complex undergoes complete dissociation and gets converted into palladium atom plus 2Cl minus plus palladium by and chloride by idu by plus H2. It completely dissociates into palladium 0. And here the role of the other species. What is other species? CuCl for 2 minus or cupric chloride. Cupric chloride in HCl medium or in the presence of chloride is converted into CuCl for 2 minus. This CuCl for we have seen in the previous class that this CuCl for actually is copper 2 and it oxidizes palladium 0 to palladium 2. That means this is oxidized by CuCl for 2 minus back into PdCl for 2 minus. And the reaction makana. So and for the time you understand that this mixture PdCl plus chloride, all these things in that mixture, if CuCl for 2 minus is present or copper 2 chloride is present, means that this PdCl is converted into PD0 is converted into again PD2. Or the 0 valent palladium is converted into the divalent palladium. You can say PdCl2. Okay. PdCl2 or PdCl for 2 minus, whatever, both are correct, no problem, both are almost equal. Simply the thing is that PdCl2 plus 2 chloride ion gets complexed and we get PdCl for 2 minus. What's the point? Let us see how this happens. That is this PD0 converted into CuCl for 2 minus, and what happened to CuCl for 2 minus is converted into CuCl2 minus. That is copper 1 chloride. And this CuCl2 minus is oxidized by oxygen into CuCl for 2 minus back. You can see that for reaction this PdCl for 2 minus and start loses 1 chloride and attaches the ethene and gets converted. Chloride ethene. We can see that it is converted into this complex. That is the position of one of the chloride ion, chloride ligand is taken up by the ethene molecule, and the next stage another chloride is substituted by water molecule and we get this trans isomer actually, and this isomer is attacked here. This ethene is activated towards a nucleophilic substitution. We can see that a nucleophile attacks here and it gets converted into CH2CH2OH. Then CH2CH1 CH2CH2OH H plus is released. Now a reaction takes place on this CH2CH2OH. There is some controversy about this mechanism. There is controversy about the word and we can see that it is converted into this CH3. CH3COH is converted into CH3CHO plus H plus. CH3CHO plus H plus. H plus is released and this is the product form. What a product you did. Reaction CH2 that is ethene plus half O2. Half O2 oxygen entering the product is formed. And what is the role of oxygen actually? The role of oxygen is to convert the copper 1 into copper 2.
Where comes a copper 2 is there in the mixture, and copper, what a role of copper 2? Role of copper 2 is to oxidize the palladium 0 back into the original catalytic species. And in that process, copper 2 gets itself reduced into copper 1, and that copper 1 is oxidized back to copper 2 by the oxygen that is used in this reaction. മൊത്തം റിയാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ കറ്റാലിറ്റിക് സൈക്കിൾ എവിടെയും ഓക്സിജൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, so I have said earlier that in the mixture we have a copper 2 or CuCl4 2 minus ion. This will clarity CuCl4 2 minus plus a palladium. This is the palladium that is produced towards the end. After the removal of the acetaldehyde, palladium is converted into palladium 0. This palladium 0 reacts with the CuCl4 2 minus in that mixture and gets converted into or PdCl4 2 minus plus CuCl2 2 CuCl4 2 minus plus palladium 0 PdCl4 plus 2 CuCl2 minus. You can see this is a CuCl4 2 minus, that is a copper 2. This is palladium 0, and this is PdCl4 2 minus or palladium 2, and this is CuCl2 minus, that is a copper 1. So we can see that is actually an oxidation of a palladium 0 by copper 2. Palladium 0 gets oxidized into palladium 2, copper 2 gets reduced into, not into copper 0, it is copper 1. Okay. So the PdCl4 2 minus is regenerated, but the CuCl4 2 minus is converted into CuCl2 minus. So here we can see that this CuCl2 minus will react with a 4Cl minus plus a 2H plus a half O2 to produce a 2 CuCl4 2 minus plus a H2O. This is the reaction. So we can see by utilizing the oxygen, the copper 1, here we can see that this copper 1 again converted into copper 2. This is copper 1 CuCl2 minus is regenerated by this reaction. That can again what happen, but that can again oxidize a further quantity of palladium, so that is going on producing or going on being produced at the end of the reaction. Palladium is reduced into palladium 0, palladium 0 is oxidized by copper 2, copper 2 is converted into copper 1, copper 1 is oxidized by oxygen into copper 2. That cycle can continue. See this reaction, you can see that 4 chloride ions. ഈ 4 chloride ions ഇടുന്ന വരുന്നുണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ ക്ലോറൈഡ് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. If the reaction is going on, you can see that this PdCl4 ൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ക്ലോറൈഡ് പോയി എത്തി, ഒരു ക്ലോറൈഡ് അവിടെ നിന്ന്, രണ്ടാമതൊരു ക്ലോറൈഡ് പോയി 2 ക്ലോറൈഡ് അവിടെ നിന്ന് വന്നു, പിന്നെയോ 2 ക്ലോറൈഡ് അവസാനത്തെ ഡീഗ്രഡേഷൻ PdCl0 ആകുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷനിൽ 2, അപ്പം മൊത്തം 4 ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാണാം. അതിവിടെ ഉപയോഗിക്കും. 2H പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ 2H പ്ലസ് ഇതൊന്നും പുറത്ത് കയറി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ആദ്യം വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോക്സിഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ H പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണോ, പിന്നെ അസറ്റാലിക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ H പ്ലസ് പുറത്തേക്കാണ്, 2 H പ്ലസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ആ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന 2 സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തം റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആകെയുള്ളത് CH2 പ്ലസ് ഹാഫ് O2 ഗിവിംഗ് CH3CHO. ബാക്കി ഇവിടെ കാണുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഇതാ റിയാക്ഷൻ മിശ്രിതം ചേർക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇത് ഉണ്ട്, ഇത് തീരുന്ന സാധനം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നു ഇൻ ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ.
So we can say that copper 2 is converted to copper 1 at the expense of oxygen only. What other ingredients are present in the system itself? So actually what is happening, palladium PdCl for 2 minus remains as such, because after the reaction PdCl for 2 minus is regenerated. CuCl4 remains as such because after the reaction CuCl4 is regenerated. Oxygen is used up and ethene is used up and ethanol is formed. So net reaction is ethene plus half O2 giving ethanol. What are the ingredients in that reaction? We call the reactions okay. That is the peculiarity of the catalytic cycle. Something enters, something leaves. And net result is nothing enters, nothing leaves except the reactants and the products. That is ethanol is the product, ethene and oxygen are the reactants. So ethene plus half oxygen giving ethanol, half oxygen ethene മാത്രമേ അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നു, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാട്ടോ? ആ സൈക്കിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, 2 ക്ലോറൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇവിടെയും കാണാം, 2 ക്ലോറൈഡ് അവസാനം 4 ക്ലോറൈഡ് കാണാം, 2 പ്രോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാണാം. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ളത് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ്. അത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതിനാണ്. പുറത്തുനിന്ന് രണ്ട് സാധനം എന്താണ്? എത്തീൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എത്തനാൽ. All other things are continuously used and regenerated. Okay, that is the process Wacker process. Wacker process. So in the Wacker process, the role of what is the role of copper 2? This reaction Cu2 plus PD0 giving PD2 plus Cu1. 2Cu2 plus PD0 giving PD2 plus 2Cu1 and 2Cu1 oxidized by oxygen into 2Cu2. 2Cu1 2Cu1 പിന്നെ സി എന്താ ആവശ്യമില്ല, പ്ലസ് ഹാഫ് O2 പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, 2Cu1 Cu പ്ലസ് ആണ്, Cu1 ആണ്, 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ 4 പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇതാ, ഇവിടെ 4 പോസിറ്റീവ്, 2 കോപ്പർ 2 ആയി മാറും. ഇത് Cu1 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Cu പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം. ഇത് Cu2 എന്ത് എഴുതാം? Cu2 പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതിയാലും പല ബുക്കിലും പല വിധത്തിലാണ് കാണാം. നെറ്റ് the fact is that you can see that copper 2 oxidizes palladium 0 into palladium 2. Copper 2 is reduced into copper 1. Copper 1 is oxidized by oxygen into copper 2. Okay. So that is all about a Wacker process. Wacker process is the reaction in which ethene is oxidized by oxygen into ethanol. The catalyst is palladium 2 or PdCl4 2 minus. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തേത് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ബൈ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തേത് ഹൈഡ്രോ ഫോർമുലേഷൻ ബൈ HCO4 and third one is a Wacker process. Catalyst is a PdCl4 2 minus. Hydro formulation is the conversion of an alkene into an aldehyde by reaction with a carbon monoxide and hydrogen. Here it is the conversion of ethene into ethanol by reaction with a oxygen. Okay, catalyst enna nora sadhudike maaripoyi. Ini naalavatade, the fourth reaction that we have studied is called the Monsanto acetic acid process. Monsanto acetic acid process is a process of a production of course acetic acid, no doubt. ഈ പേര് ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് മാത്രമാണ്, ആ പേര് കണ്ടിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല.
Monsanto is a American agricultural biotechnology company which developed this method. For the actually this method the process is the reaction of a methanol with a carbon monoxide to form insertion CO CO3COOH. The production of acetic acid from the carbonylation of methanol. The carbonylation of methanol to form acetic acid is the Monsanto acetic acid process, which was originally developed by a German company called BASF. Presence but it is the largest chemical manufacturing company in the world. Chemicals company, German company, BASF. The German short form anilin but BASF has originally developed this method. Acetic acid and the carbonylation of methanol with a formation of acetic acid. But this process was then modified and used by this American company, that is a Monsanto company. This Monsanto company is a Monsanto. But it's biotechnology seeds, പിന്നെ അത് നട്ടിന് മുളച്ചാൽ വിത്ത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് കമ്പനിയിൽ പോയി വാങ്ങണം. ഒരുപാട് വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരുത്തിക്കിന് കൃഷിനെ പറ്റിയൊക്കെ. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പൊതുവായ വായനയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി വളരെ പേര് കേട്ട കമ്പനിയാണ് പല വിധത്തിലും, മൊൺസാൻഡോ കമ്പനി. അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് മൊൺസാൻഡോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഈ മൊൺസാൻഡോ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒറിജിനലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ കമ്പനി, then it was actually modified and used by this American company. ഇതൊരു ബയോടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചറൽ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ് മൊൺസാൻഡോ. ഒരുപാട് വിത്തുകളും മറ്റേ വളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ കമ്പനിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അധികം കേൾക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. BASF ഇത് ജർമ്മനാണ്, ഇത് അമേരിക്കനാണ്. നമ്മുടെ സമയത്തിൽ വലിയ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. And the process is the carbonylation of methanol to produce acetic acid. And the catalyst used in this case is a very simple one. This catalyst, and if you draw it in detail, you can see that it is a RH, the sixth product, CO, CO, I, with one negative charge. Done. Catalyst. So we can see that it is again a square planar complex. നമ്മൾ കാണുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട HCO CO4 അത് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ അല്ലെങ്കിലും അതിൽ ആദ്യം CO പോയിട്ട് അത് സ്ക്വയർ പ്ലാനറായി മാറുന്നുണ്ട്. HCO CO3 ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റാലിസ്റ്റ് സ്പീഷീസ്. ആദ്യം കണ്ട വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലേ? അതും സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. പിന്നെ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആയാലും സ്ക്വയർ പ്ലാനർ അല്ല അവരും, പക്ഷേ അതിന് കാറ്റാലിസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് എന്താണ്? സ്ക്വയർ പ്ലാനർ തന്നെയാണ്. ഇതും എന്താണ്? ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആണ്. 16 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇത് RH1 ആണ്, D8 ആണ്. D8 ആണ്. RH is a rhodium is just below cobalt. You can see it is a D7S2 or 9 electron, and you can see that it is -1, that is a, isn't it? RH -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RH1 ആണ് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ മൈനസ് നോക്കണം. This is RH positive because RH1 rhodium 1 means 8 electrons, D8, and 8 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, so it is a 16 electron species, isn't it? A 16 electron square planar species. That is a catalyst is used in the Monsanto acetic acid process. And the process is very simple. You can see the catalytic cycle can be
or reactants are methanol and carbon monoxide. So first of all, methanol is converted into methyl iodide by reaction with a HI. HI എവിടെ വരുന്ന പ്രത്യേകം മനസ്സിലാവില്ല. HI അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എവിടുന്നായിരുന്നു വരുന്നത് പ്രത്യേകം ക്ലിയർ ആവും. And methanol is converted to methyl iodide. And the first step actually is the oxidative addition of methyl iodide into this catalytic species or catalyst. Here catalytic species and catalyst ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. And we can see that the product is a RH. That is, the methyl iodide is added oxidative addition. Arane is a methyl iodide. So we can see this complex, that is the starting compound, that is the square planar 16 electron species undergoes an oxidative addition forming this cis coordinate complex. Is it clear? Very very simple. Now this species 16 electron, you can see that that is a 16 electron species and this becomes a 18 electron species and that is again a rhodium 3. Rhodium 3 ആണ് coordination number. ഇവിടെ 4 ൽ നിന്ന് 6 ആയി. റോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ റോഡിയം 1 ൽ നിന്ന് റോഡിയം 3 ആയി മാറി. കാരണം അവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ലിഗൻഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CH3 മൈനസും ഒരു I മൈനസും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും റോഡിയം 3 ആയി മാറി. You can see that this is a oxidative addition reaction. Both the coordination number and the oxidation number increased by 2 units. Okay. Now this 18 electron species loses one iodide, forming another species that is a സമയം ഏകദേശമായിപ്പോയി. വിൽ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ചെടുക്കുന്നത് 30 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കട്ടായി പോയി, അപ്പുറത്തേക്ക് പോയില്ല. 30 മിനിറ്റ് ആവാറായി. അവിടെ നമുക്ക് വിൽ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. മുമ്പേ മൊബൈൽ എത്തിയിട്ട് എടുക്കുക, എന്നാൽ സമയം പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 30 മിനിറ്റ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. 30 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ കട്ടാവും. വിൽ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.